Hello, Andy. Good morning, everyone. Yeah, this is Sushil Chanda. I'm Educational Committee Chair for American Telugu Association. Welcome to this webinar on decoding new tax laws approved by Trump administration recently. We have a couple of guests in this webinar today. Jayan Chellagaru is our President, America Telugu Association. And then we have Anil Grandhi, our chief guest today. He's the CEO of AG Fintax. And then we also have Educational Committee co-chair, Satish Yalamalli Garu. And then I also have Ishan Chanda, a young regional coordinator from Stern School of Business to help us modulate some of the questions. Yeah, let's get started. Ishan, can you introduce yourself and then also have an introduction to Anil Grandhi? Absolutely. Hi, everyone. My name is Ishan Chanda, and I'm a student at NYU Stern School of Business studying finance and real estate. We're so excited to have Mr. Anil Grandhi with us here today. He's the CEO of AG Fintax, a financials and tax service company based out of Frisco, Texas, with over 2 decades of experience serving companies and individuals in the financial and tax sectors. Not only was Mr. Grandhi recognized as one of the top 20 dynamic CEOs of 2022 in the entire United States by the CEO publication, he is also a distinguished member of the Forbes Financial Council. Mr. Grandhi, it's an honor to have you with us today. Thank you for joining us. Thank you. Thank you very much, Ishan. Now, before Anil gets into the presentation, do you have a few words to talk about this webinar and why we are doing this? For hosting this event. Andarki namaskaralu. Nenu Jayant Challa, American Telugu Association President. We are very excited about this webinar this morning. I know the Trump administration has come up with a long, discussed and long, debated tax law. And there are multiple changes to the tax law, and we are fortunate to have Anil to come in and talk about those changes and how it impacts the businesses and all. So I just want to say, ARTA is an organization with 25,000 members, and we are always in the forefront of any changing things, any impacts to our community. This is just one good example, whether it's the students issue or it's other community-related issues on anything, we are there in the forefront to address them to help the community. So this is just an example of what we do. Without any further delay, I want to invite Anil Grandhi to start his presentation. Thank you, everyone, for joining this presentation. Thank you. Thank you very much. Thanks to ARTA for giving me this opportunity. Today, ఈరోజు మనం మాట్లాడే యాక్ట్ very, very important. In the last 1 week on July 4th, our great President Donald Trump approved a brand new tax law. We are simply calling it a new Trump Act or a new Trump tax act or the big beautiful bill act. So this is going to impact every taxpayer in America, whether the person who is just starting the career or who is already mid of the career, who is at the mid of the career, or he is already retired. Every person is going to be impacted because of this $3 trillion bill. So today we will focus on what are the major few key areas which may have impact on you. So we may not have the time to go through entire 870 pages around document, but let's focus on what is more relevant for our community, considering an average person living in America from Indian community. So I am sharing my screen. From there we'll go. And thank you very much to ARTA and also Sushil Garu and Jay Garu. So my Jay Garu, if you drop again, so thank you very much for giving me this opportunity and to share my knowledge, and also to all the leadership team also. Yeah.
Okay, so let's get into the topic. So today, whatever I'm sharing here, Andy, this is as of now interpretation. So because జనరల్ గా ఒక పెద్ద యాక్ట్ పాస్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ విల్ కంటిన్యూ టు రిలీజ్ మెనీ నోటిఫికేషన్స్ క్లారిఫికేషన్స్ అన్నమాట. సో సో దే కీప్ చేంజింగ్ ఇట్ అంటే ఆన్ స్మాల్ క్లారిఫికేషన్స్ మీద ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ మీద. బట్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ ఇట్ హియర్ టుడే. Sometimes because this is a brand new law, so please ensure that those are applicable for you or not. So general statement lo cheptamu, so please work with an accountant or CPA or at least have one-on-one meeting with us before you take any decisions, and it's always good to have one-on-one. So and this is a very brief about me, and Ishan already covered it very high level. So I have 20 years of core tax and accounting field area. I am not from IT, I'm completely from finance guy. Earlier, I worked for Amazon, Starbucks, PricewaterhouseCoopers, and Sun Edison. It was the world's largest renewable energy company. And I have been serving as a Forbes Finance Council member. And I received so many awards in the last few years. Even recently, I received a congressional awards at Capitol Hill just a month back. And I have received many business excellence awards. We are based out of Dallas, Texas. We are experts on tax planning, tax filing, bookkeeping, CFO services, and also India compliances. I am also a chartered accountant from India. And we do also wealth planning, wealth management, like how do you manage your 401k, how do you manage your kids' education planning, how you do, and how you can optimize your investments, diversification of investments. And we do also help a lot of my clients on different investment strategies. And recently we launched a brand new program. This is the first time ever in the Indian community, a financial health checkup. మనమంతా ఎంతో కష్టపడుతున్నాము, ట్యాక్సులు కడుతున్నాము, ఏదో వచ్చినంత ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాము. బట్ వేర్ ఈస్ ద ప్లాన్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్? డూ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ప్లాన్? ఆర్ వి డూయింగ్ ద థింగ్స్ రైట్? ఆర్ వి పేయింగ్ రైట్ ట్యాక్సెస్? ఆర్ వి ఓవర్ పేయింగ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్? ఈ ప్రోగ్రామ్లోని హెల్త్ చెకప్ అనే ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము. దిస్ ఈస్ అ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్. లాస్ట్ మంత్ ఓన్లీ మేము రిలీజ్ చేసాము. We have the unique facility of a team of CPAs, chartered accountants, and other licensed financial professionals. So we are able to do it. So e program loni we are analyzing all your investments, retirement planning, kids education planning, mottam anni analysis chesi oka complete oka blueprint which we are going to give you to all our clients under this service. We also file tax returns, and if you are running a corporate, if you are running any corporate, then we would love to file taxes for your employees for just $99, an average family. I'm saying that. So this is not for business owners. If you want to sign up for your employees, for me employees kosam మీరు sign up చేయొచ్చు. మొత్తం all your employees కి we just charge only $99 to file tax returns for them. And we are experts on the tax planning services. I am also a certified tax planner. సో we work ఇప్పుడు కొత్త ట్రంప్ లో వచ్చింది, ఏమేమి చేంజెస్ అప్లికబుల్ అవుతున్నాయి. We will analyze everything on one-on-one scenario. We design a road plan for you and help you on tax planning. And apart from the tax planning, we are unique on the tax planning services. We are not just filing tax return accountants. We are beyond regular accountants. We help all the business owners and also high net worth individuals on how do you optimize it. It's not about what you earn, it's about what you keep. And we also help our clients on a lot of investment opportunities. If you are looking for, ఇప్పుడు ట్రంప్ రావడం వల్ల కొత్త యాక్ట్ వల్ల there is a lot of depreciation benefits. If you are looking for short-term rentals or otherwise any high depreciation properties ఏమైనా చూడాలంటే we have been doing it. And also car wash station donations for every dollar you are investing, you get a 2 times of donations, negative K1s. And this is at a very high level about our investment. Okay, let's get into the topic for now. So even I am alone here today. I am supported with a very big team of CPAs, chartered accountants, and finance professionals. Why it is very important to know about taxes? Let's get into some basics. Kotta Trump tax ochindi. Why do we need to know? I want to give one example here, one reference point. We have been working so hard to earn money, but we have been paying a lot of taxes, 30%, 40%, 50% in taxes. But if you look into the multi-millionaires, billionaires, the successful people, Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg, what is their average effective tax rate? 1%, 2%? How much our great Donald Trump paying taxes? Almost zero. But we have been paying a lot of taxes. The only reason is they know how to plan in advance.
బట్ అవర్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో ఏమవుతుందంటే we file just taxes during the March and April. We think about taxes only March and April month only. That will not help you to save taxes. That is called reactive approach. If we can plan in advance, the opportunity to save taxes are much higher. The government donation chese badalu, that money you can keep it with us legally, ethically, and you can build our wealth. If you don't plan, you will be ending up paying a lot of taxes. So just I want to give an example. That is how multi-millionaires and billionaires build their wealth. Manamandaru, we are very busy. We don't spend time on the planning. Let's get into the topic for today. New Trump's tax law. This is a brand new act which was passed on July 4th by Donald Trump. And the discussions last couple of months, there was so many back and forth discussions. Finally, this bill was approved by House on May 22nd. After the Senate approved, again Senate has recommended a lot of changes. Mali again it went back to the House, but finally House approved the Senate recommendations also, and finally it was signed on July 4th by our great President Donald Trump. So from there it became an act. It is going to impact every person in this session today, whether you are watching now or you are watching later recording. You are going to be impacted. So now let's talk about who is a winner, who is a loser, and what are the landmines we have. Let's get on the topic. First, let me focus on individual tax filing. And individuals, ante non-business owners and also business owners kuda individual tax returns file cheyali kabatti they are also impacted. The first 2026 నుంచి our tax rates are supposed to be increased. Right now, whatever the tax rate, the highest tax rate right now is for the year 2025 is 37%. But technically, as per the current tax law, from 2026 January 1st onwards, our tax rates are supposed to be increased and it should go up to 39.6%, which you can see it on the screen. But now, because of this new act, the increase is not happening, and we are continuing the same tax rates of 37%. Starts from 0 to 37%. Literally, if you see, assume if this bill is not passed, we would be ending up paying a lot of additional taxes. And this is really a big help because of this one change. Ante పెరగాల్సిన ట్యాక్స్ రేట్ని పెరగకుండా ఆపినందుకు గాను గవర్నమెంట్ is taking a hit of $1.5 trillion in the next 10 years. So that is a very big impact. So పెరగకుండాని the new act has stopped. Then standard deductions. Standard deductions got almost the same model. So technically from next year onwards, the standard deductions are supposed to be down substantially. And right now for the year 2025, the standard deduction ante enti, whatever money you earn in America, you don't need to pay taxes for the fixed amount. For the first fixed amount, that is in the 2025 loni married filing jointly aithe for the $29,200 you don't need to pay any taxes at all. It technically, if at all, January 26 nunchi it was supposed to be 16,600, but now Trump said no, it is going to be $31,500, because this is also a very big change. And imagine every family approximately 15,000 additional deductions vastundandi. Ante around, I am talking about, if you're talking about 30% tax bracket anukunna sare, around $5,000 instead of paying to IRS, you are keeping it in pocket because of this one change. And if you are a senior citizen, మీరు senior citizens గాని అయితే 65 years plus గాని అయితే, then you should be able to claim additional deduction of $6,000 on top of our regular standard deduction andi. So but again there is some income threshold limits unnai. If its income is more than $150,000, you won't be able to claim this additional deduction. But ante retire ayina valaki they are giving an additional support. And this is the one big change which is going to impact many of us. మనకి సాల్ట్ అని అంటామండి, స్టేట్ అండ్ లోకల్ ట్యాక్సెస్. అంటే ఏంటి అంటే మనము స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఫైల్ చేయకుండాని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ అన్ ఐటమైజ్డ్ రిటర్న్ అని ఫైల్ చేస్తే, ఐ హోప్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇంటు ద బేసిక్స్, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద స్టాండర్డ్ వర్సెస్ ఐటమైజ్డ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ అన్ ఐటమైజ్డ్ అయితే ఇంతవరకు టిల్ 2025 the maximum amount you can claim for the state and local taxes, ante meeru state taxes for suppose if you are living in New Jersey or Virginia, New York, California,
you might be paying a lot of state taxes. అవి డిడక్షన్స్ అది ప్లస్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్ కలిపి ద మాక్సిమం యూ కెన్ డిడక్ట్ ఈస్ ఓన్లీ $10,000 ఫర్ దిస్ ఇయర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. బట్ నౌ because of this change you can claim up to $40,000 అండి. This is a very big change. $40,000 is what you should be able to claim. అంటే $30,000 ఇంక్రీజ్ అయిందండి. ఇప్పుడు లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ ప్లేస్ లైక్ మీ, లైక్ ఇన్ డాలస్ టెక్సాస్, అవర్ ప్రాపర్టీ taxes are high. If you are living in California or New Jersey or New York, the state taxes are high. ఇంతకుముందు 10,000 లిమిట్ ది 40,000 చేశారు. లిటరలీ ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ హై నెట్ వర్త్ ఇండివిజువల్ and you may be saving lot of taxes on this $30,000 of additional deductions. And then child tax credit. So యాక్చువల్గా ఈ సంవత్సరానికి మనకి ఎంతమంది కిడ్స్ ఉంటే ప్రతి కిడ్కి వీ కెన్ క్లెయిమ్ $2,000 జనరల్ గానీ. బట్ విత్ దిస్ న్యూ యాక్ట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఎ క్రెడిట్ ఆఫ్ $2,200 per child అండి. సో విచ్ ఈస్ ఏ స్లైటర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్రెడిట్. అంటే క్రెడిట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద డిడక్షన్. ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అంటే ద క్రెడిట్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ అడ్జస్టెడ్ విత్ యువర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. అంటే మీరు గవర్నమెంట్కి ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలో అందులో కట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గానండి. సో నార్మల్గా అయితే ఈ సంవత్సరానికి అయితే $2,000 జనరల్ కానీ, నెక్స్ట్ ఇయర్ 2026 నుంచి యాక్చువల్గా ఇట్ షుడ్ బి సపోజ్ టు బి $1,000 యాజ్ పర్ కరెంట్ లా. బట్ ఇప్పుడు దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసి $2,200కి ఇంక్రీజ్ చేశారు. అంటే దట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ విత్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్. మీకు కానీ ఈ సంవత్సరం కానీ కొత్తగా న్యూ బార్న్ బేబీ ఉంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ additional $2,200 extra credit also. Then this is also one very big brand new change, no tax on tips. అంటే యాక్చువల్గా బైడెన్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్లోనే చెప్పాడు నో ట్యాక్స్ ఆన్ టిప్స్, నో ట్యాక్స్ ఆన్ ఓవర్ టైమ్, నో ట్యాక్స్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అని అనౌన్స్ చేశారు. బట్ యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి దేర్ ఆర్ సమ్ చేంజెస్ వచ్చాయి. ఎస్, దేర్ ఈజ్ నో ట్యాక్స్ ఆన్ టిప్స్, బట్ దేర్ ఈజ్ ఎ లిమిటేషన్ నౌ. ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఈస్ $25,000. అంటే ఇప్పుడు రెస్టారెంట్స్లో ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దే గెట్ టిప్స్. ఆర్ సమ్మన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ బార్బర్ షాప్ ఆర్ సెలూన్స్, బ్యూటీ సెలూన్స్, దే గెట్ లాట్ ఆఫ్ టిప్స్. ఆ టిప్స్కి దేర్ ఇస్ ఎ లిమిటేషన్. $25,000 వరకుని దే డోంట్ నీడ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్సెస్. దట్ అమౌంట్ షుడ్ బి ఆన్ W2. అంటే W2 వచ్చేటప్పుడు టిప్స్ అని చెప్పేసి ఒక కాలం ఉంటుందండి, అక్కడ మనం యాడ్ చేస్తే then only for the first $25,000 you don't need to pay any taxes if you are making any money on tips. Then overtime అయితే so then again overtime అయితే if anyone is working overtime and they are getting an overtime pay for the first married filing jointly అయితే $25,000 వరకు, or otherwise $12,500 per person is exempted. అంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు పే ట్యాక్సెస్. అంటే దట్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ W2లోని కానీ ఓవర్ టైమ్ ఇన్కమ్ కానీ మీకు ఏమైనా వస్తే దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు పే ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ $12,500 per person. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఈజ్ ఆల్సో బ్రాండ్ న్యూ క్లాస్. ఇంతవరకు లేదు ఈ క్లాజ్. డిడక్షన్ ఫర్ ద కార్ ఇంట్రెస్ట్ లోన్. మనమందరూ పర్సనల్ పర్పస్ కార్లు కొంటాం కదండి, కార్కి మనం ఇంట్రెస్ట్ కడతాం. Are we getting any tax deduction for that? No. But from this year onwards, it is going to be $10,000 up to qualified cars. We are getting qualified cars. Qualified. What is a qualified car? Ante the car has to be assembled in America. మీకు ఎలా తెలుస్తుంది కార్ అమెరికాలో అసెంబుల్ అయిందా లేదా అన్నది? దిస్ డీలర్ హ్యాస్ టు సర్టిఫై దట్ ఎస్ దీస్ కార్స్ ఆర్ అసెంబుల్డ్ ఇన్ అమెరికా. మీరు కారు అమెరికాలో అసెంబుల్ అయిన కార్స్ కానీ కొంటే దాని మీద కానీ మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే అప్ టు $10,000 యూ గెట్ అప్ టు $10,000 వరకు మీకు ఇంట్రెస్ట్ని మీరు డిడక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఫైలింగ్ ఏ స్టాండర్డ్ రిటర్న్, అంటే స్టాండర్డ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నా సరే యూ కెన్ క్లెయిమ్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ చేంజ్. దిస్ ఎ బిగ్ చేంజ్. దెన్ 529లో కూడా చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. ఇంతకుముందు 529 మీద కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి. నౌ దెర్ ఆర్ స్లైట్లీ ఎక్స్టెండెడ్ ద ప్రొవిజన్స్. అంటే ద 529లో బ్యాలెన్స్లో మనం చాలా మంది స్టాండర్డ్గా అడుగుతారు, అనిల్ మేము 529కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము బట్ మై కిడ్స్ ఆర్ గెటింగ్ స్కాలర్షిప్స్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దిస్ మనీ. దానికి కొంత సొల్యూషన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు యూ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ 529 ఫండ్స్ ఫ్రమ్ కిండర్ గార్డెన్ నుంచి కూడా ఆ 529 ఫండ్స్ వాడుకోవచ్చు అండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ద వాట్ ఈస్ ద 529 ప్లాన్. అంటే
మన కిడ్స్ కోసము, కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం సేవ్ చేసుకోవడము, అండ్ ద మనీ గ్రోస్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ యూజింగ్ ద మనీ ఫర్ ద క్వాలిఫైడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇంత దాన్ని కొంచెం రిలాక్సేషన్ చేసి కిండర్ గార్డెన్ నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసులు కానీ, ట్యూటరింగ్ క్లాసులు కానీ, ఏమైనా థెరపీస్ కానీ, ఏమైనా మెటీరియల్స్ కొనాలన్నా కానీ, దేనికైనా సరే ఈ 529 ఫండ్స్ని ఇప్పుడు వాడుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్ చేంజ్. అండ్ ఆల్సో హోమ్ స్కూలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఎవరైనా సరే మీరు హోమ్ స్కూల్లో కానీ మీరు ఏమైనా చేసుకుంటే, ఎవరైనా సరే ఇంటికి వచ్చి చెప్తున్నా ఆ విధంగా ఉన్నా సరే ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్, అంటే సారీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ యూసేజ్ ఆఫ్ 529 ఫండ్స్ అండి. దాని తర్వాత వన్ బిగ్ చేంజ్ ఆన్ ఏబుల్ అకౌంటింగ్. మన కమ్యూనిటీలో చాలా మందికి తెలియదు, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ డిజేబుల్డ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇట్ కుడ్ బి వాట్ ఎవర్ ద రీజన్, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ డిజేబుల్డ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ $15,000 into their account. సో ఒక $15,000 వరకు మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, అండ్ ద మనీ కెన్ గ్రో tax-free growth as long as you are using it for the any qualified disability expenses అండి. సో these are the tax advantage, అంటే the money grows tax deferred అండి. మీకు ఎవరైనా సరే మన కమ్యూనిటీస్లోని చాలా మంది మనం చూస్తాం కదా, డిజేబుల్డ్ కిడ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకైతే మాత్రం డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ చేంజ్. $15,000 వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ దే కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ అండ్ దట్ మనీ కెన్ గ్రో. అంటే మనకి 529 ప్లాన్ టైప్లోకి మనీ కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. After that, the money can be invested in the stock market and the money can be used for any qualified disability expenses in the future. And also 529 ఫండ్స్ లోని ఏవైనా సరే, ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ అంటే మనకి 520 చాలా మందికి వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్, 529 లోను ఫండ్స్ ఉండిపోయి యూజ్ చేసుకోలేదు అనేది. దట్ మనీ ఆల్సో షుడ్ బి ఏబుల్ టు రోల్ ఇట్ ఓవర్ టు దిస్ ఏబుల్ అకౌంటింగ్. అంటే మనం అంటే డిజేబుల్ అంటాం కదా, అలాగే ఏబుల్ అకౌంట్స్ అంటారు దీన్ని. ఏబుల్ అకౌంటింగ్లోకి మనము రోల్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ హెచ్ఎస్ఏలో కూడా వెరీ బిగ్ చేంజెస్ కమప్. ఈ రోజు వరకుని హెచ్ఎస్ఏ యూ కెన్ హెల్త్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అకౌంట్ వీ కెన్ థింక్ అబౌట్ అండర్ IRS tax రా. ఇట్ హ్యాస్ 3 advantages జనరల్లీ. హెల్త్ సేవింగ్స్ అకౌంట్లో మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు యూ ఎంజాయ్ ద ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్. మనీ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ క్వాలిఫైడ్ మెడికల్ రీఇంబర్స్మెంట్, మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ వాడుకుంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ tax-free withdrawal. And money can be invested in the stock market also meanwhile, and the money can grow tax free. This is regular HSA rules andi. But now coming to this one, this change is generally gani HSA account you can open only when you have high deductible health insurance plan. But now they are extended the definition of the eligibility. Ippudu high deductible health plan e kaakunda, if we have ACA bronze plans, catastrophic plans, or HDHPs coupled with direct primary care arrangements. అంటే ఇంతకుముందు there are some restrictions ఉండేవి, కొంచెం రిలాక్స్ చేశారు. whenever you are signing up for your open enrollment చేసేటప్పుడు this is very very important. You need to see my recommendation, always look for a health insurance plan which can offer you to open HS account. That will help you to save a lot of taxes in the long run. దాని తర్వాత one more again brand new change, charitable deductions. ఇంతకు ముందు మనకి రైట్ నౌ ఇన్ ద ఇయర్ 2025 లోని చూసుకుంటే, ఇఫ్ యు డూ ఎనీ చారిటబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తే యూ విల్ నాట్ ఎంజాయ్ ద ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ అన్లెస్ యూ ఫైల్ ఐటమైజ్డ్ రిటర్న్. బట్ నౌ యూ కెన్ ఈవెన్ స్టాండర్డ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నా సరే, మ్యారీడ్ ఫైలింగ్ జాయింట్లీ can do donations of up to $2,000 అండి. up to $2,000 you can do the married filing joint లో మనము కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సారీ, మ్యారీడ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ అయితే you can enjoy the tax deductions. Then again a brand new act, Trump account. It's called as Trump account. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఇప్పుడు మన పిల్లలకి దిస్ ఇస్ a completely brand new, very very important for every one of us in the call. మన కిడ్స్ అప్ టు 18 years వచ్చినంత వరకుని వీ కెన్ ఓపెన్ దిస్ ట్రంప్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. సో ట్రంప్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఎవ్రీ ఇయర్ వీ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ $5,000 ఇన్ టాక్సెస్, సారీ $5,000 ఇంటూ దిస్ అకౌంట్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, వన్స్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్, బట్ ద మనీ కెన్ గ్రో ట్యాక్స్ డిఫర్డ్. ఈ మనీని మీరు
ఎక్కడైనా స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ద మనీ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్. ఎడ్యుకేషన్కి వాడుకోవచ్చు, హౌస్ కొనుక్కోవడానికి కూడా వాడుకోవచ్చు. పిల్లల కోసము ఇస్ వన్ మోర్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయిందండి. ఇవి బై రికమెండేషన్ టు ఎవ్రీ వన్, ప్లీజ్ స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ దీస్ అకౌంట్స్ ఫర్ యువర్ కిడ్స్. అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయర్స్ కెన్ ఆల్సో మ్యాచ్. దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్. Employers, that the business owners, employers can match up to 2000, can do up to $2,500 to this account. అంటే పిల్లల యొక్క అకౌంట్స్ లోనే $2,500 వరకు ఎంప్లాయర్స్ కెన్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ టు ద ఎంప్లాయీ. అంటే మన W2లోని మన ఎంప్లాయీ ఇఫ్ దే స్టార్ట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్, యూ డోంట్ నీడ్ టు పే టాక్సెస్ ఆన్ దిస్ $2,500 కాంట్రిబ్యూషన్. అండ్ ఆల్సో చెర్రీ ఆన్ ద టాప్, మీ కిడ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే 25 నుంచి 28లో కానీ పుడితే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ 4 years కానీ పుడితే, గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ $1,000 కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ టు దిస్ ట్రంప్ అకౌంట్. మీరు 5,000 మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దే విల్ గివ్ యూ $1,000, ఆర్ అదర్వైజ్ వెన్ యూ ఫైల్ యువర్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేసి యూ కెన్ గెట్ ఏ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, government is giving $1,000 for every kid born. Doesn't matter, no conditions, no catch applicable. So every kid born in between 2025 నుంచి 28 వరకు ఒక $1,000 ట్రంప్ ఇస్తుంది. దాని తర్వాత వన్ మేజర్ చేంజ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రిక్ బెనిఫిట్, అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ మీద లేదా ఇన్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో బైడెన్ ప్రెసిడెన్సీ ఉన్నప్పుడు దేర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ పుష్ ఫర్ ద సోలార్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్స్. But right now, most of those benefits are taking away. Most of the benefits ki data cut off September 30th, 2025. Alage, if you are planning to buy any electric vehicle, then you know that $7,500 credit వస్తుందని. That is going to end by September 30th. Very, very important. మీరు ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఏదైనా కొనాలనుకుంటే ప్లీజ్ బై ఇట్ బిఫోర్ September 30th. ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ $7,500 క్రెడిట్ ఈజ్ నో మోర్ అప్లికబుల్. అండ్ ఇంతవరకు మనం బిజినెస్ ఇండివిజువల్ కవర్ చేసాము. లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ సమ్ బిజినెస్. సో బిజినెస్లోని ద ఫస్ట్ మేజర్ చేంజ్ క్వాలిఫైడ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ డిడక్షన్. మనకి రైట్ నో వీ హ్యావ్ 20% QBA డిడక్షన్ ఉందండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ పాస్ త్రూ ఎంటిటీస్, అంటే సింగిల్ మెంబర్ LLC, సోల్ ప్రొపరైటర్స్, పార్ట్నర్షిప్ LLCs, ఎస్ కార్పొరేషన్స్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ earning you have in the business, you don't need to pay 20% మీద taxes pay చేయి. You don't need to pay taxes on the 20% of the income. అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ రన్నింగ్ ఎన్ IT కంపెనీ. ఓకే, IT కంపెనీ రన్ చేస్తున్నారు మీరు, దాని మీద $100,000 ఇన్కమ్ వచ్చింది. 20% ఈజ్ ఏ flat deduction as a QBI. This is also called as section 199A deduction. So you don't need to pay taxes on the 20% of the income. There are income thresholds based on the industry level, and this is supposed to be ended by this December 31st, 2025. But Trump దీన్ని పర్మనెంట్ చేశారు. అంటే టెక్నికల్గా ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ we are going to lose this technically, but because of this new tax act, రీవ్యాంప్ అయి మళ్ళీ రీఓపెన్ అయినట్లు, ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లు, ఇది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అలైవ్ నౌ. అండ్ ఆల్సో ద అదర్ మేజర్ చేంజ్ ఇస్ $400 ఫర్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఓనర్. ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ $1,000 ప్రాఫిట్ ఉంటే మాత్రము దే డోంట్ నీడ్ టు పే ట్యాక్సెస్ ఆన్ $400 ఫిక్స్డ్. అంటే ఫ్లాట్ మినిమం $400 అయితే వాళ్ళు డిడక్షన్ ఇస్తున్నారు. దెన్ ఎంప్లాయర్ ప్రొవైడెడ్ చైల్డ్ కేర్ క్రెడిట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ వన్. మీరు కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ బిజినెస్ ఓనర్, యూ కెన్ ఆఫర్ చైల్డ్ కేర్ బెనిఫిట్స్. మీ ఆఫీస్ దగ్గర మీరు ఒక చైల్డ్ కేర్ యూనిట్ మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే యూ కెన్ స్పాన్సర్ మీ ఎంప్లాయీ కిడ్స్కి చైల్డ్ కేర్ ఎక్కడైనా వాళ్ళు వెళ్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ ద పేమెంట్. ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వకూడదు. ఏమైనా చైల్డ్ కేర్స్, ఏమైనా సరే మాంటెసరీ స్కూల్స్ కానీ, ఏమైనా సరే ఎనీ డే కేర్స్ కానీ ఏమైనా కావాలి అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్పాన్సర్ ఫర్ యువర్ ఎంప్లాయీస్. బట్ అండ్ for every money you are spending, you will get a 25% deduction వస్తుంది, మీకు క్రెడిట్ వస్తుంది. 25% ఆఫ్ ద క్రెడిట్ అంటే ఒక $100,000 కానీ మీరు స్పెండ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 25% ఆఫ్ మనీ స్పెండ్, అంటే $25,000 యాజ్ ఎ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వస్తుందండి. అండ్ ఆల్సో
Now this limit is up to $600,000. If you're a small business owner, up to $600,000 okay, you can claim this credit. This is a very big change, a very big benefit to the employers. And bonus depreciation, this is one of the best change happened in this Trump's Act. We are now can claim 100% depreciation if the life of the asset is less than 20 years. మనకి రైట్ నౌ యాక్చువల్గా ఏంటంటే కరెంట్ లా ప్రకారంగా ఇట్స్ ఓన్లీ 40% ఆఫ్ ద వాల్యూ. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ 60 ఉండేది, ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం 40 చేశారు. బట్ నౌ అగైన్ ట్రంప్ బ్రాట్ దిస్ టు 100%. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్టర్, this is one of the big change you have seen. If you are running any business or otherwise if you are doing any improvements in your office or improvements gani, expansions gani, like example if you are having a restaurant, you do lot of improvements in the restaurant, 100% depreciation and mottam all improvements can be written off in the year 1. If you are buying a vehicle, 100% depreciation if the criteria meets, which we'll talk in the next slide. And also if you are, and but only condition ఏంటంటే property should be acquired and placed in service after January 20th, 2025. ఈ సంవత్సరం కానీ మీరు ఏమైనా కొంటే, then this is really a big change. This is going to give a boom momentum to the entire real estate industry. So one of the best thing happened to the business owners and that too also in the real estate. And also we connection in line with that, if you are buying any vehicle which is more than 6,000 pounds, you can claim 100% depreciation this year. So until if you are like example, if you are buying a G-Wagon car which is around $100,000, it's a flat 100% deduction in your business income. So this is a flat 100%, which is a flat 100% in your business income. This is a very big change and this is encouraging all automobile industry. Then section 179 election. అంటే if you are spending any money for the business expansion purpose, interiors చేసిన, expansion చేసిన, లేదంటే if you are running an hospital or if you are running a clinic, you are buying some equipments for your office, or otherwise if you are running a dentist, if you are a dentist, if you are having a dental clinic, మీరు ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదండి, all those can be expense in the year 1. Section 179 also like a depreciation. And because of this, what's happening, if you are in the real estate, if you are already in the business owner, you know that cost segregation benefits చాలా మళ్ళీ అడ్వాన్స్ అవుతున్నాయి. Right now if you are having any real estate properties like commercial buildings, multi-family apartments or residential homes, or otherwise you are having a car wash stations, gas stations or storage units, or otherwise if you are going for an Airbnb properties, so like a short-term rentals, this is a very big change and you can go for a cost segregation and enjoy the tax benefits a lot. So if you are not yet familiar with the cost segregations, I am doing one more session on exclusively on the real estate benefits. You can follow, if you follow me on the newsletter, you will come to know when it's happening. Ante just a very quick, I want to give one update here. Short-term losses gurinchi I hope you are familiar. Even though you are on W2, husband and wife both are on W2, if you are investing in a short-term rentals అంటే Airbnb కానీ vacation homes లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, where the average stay of a tenant is less than 7 days అయితే, it is considered as an active business and the depreciation whatever you are getting from the property can be adjusted directly with your W2. This is one of the great, best, excellent, extraordinary strategy for the W2 earners. If you are not familiar, definitely you should get familiar, or other schedule a meeting with me. I'm happy to sit with you and explain about this strategy. And also I'm going in my next coming up real estate webinar, I'm going to talk in more detail about it. R&D tax credits and if you are doing any innovation, government is going to incentivize. If you are spending any money for any innovation, if you are running a startup company, or if you are doing any product development, and if you are doing a startup company by product development, or if you are running a restaurant where you are trying a new recipe,
or there are every industry has innovation. If you are working on any innovation like improved products, processes, software, మీరు ఏమైనా సరే డెవలప్ చేస్తూ ఉంటే you may be eligible to get this R&D tax credit. 10% of the money whatever you are spending, you can claim it as a tax credit. 10%. Like example, I am developing a software product. నాకు ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. Per annum I pay $200,000 ఇద్దరికి కలిపి. 10% is $20,000 credit directly IRS is coming and giving to me in my pocket. So there is extra documentations are required on that. It's a complex process, but it is coming up. And also section 174. Apart from the wages, if you are spending and development phase lo unnappudu, innovation lo unnappudu, if you are spending any money for wages, suppliers, depreciations, attorney fees, any overhead expenses, if they are domestic expenses, aithe you can enjoy all the deductions this year under section 174. And at the same time, if you are spending money, if you are investing money in India, like example, you are running an IT company, a product development in India lo jarugutundi, those expenses also can be capitalized and amortized over 15 years. అంటే అనిల్ ఇప్పుడు మాకు అసలు ప్రాఫిట్స్ లేవు, మాకు ఎందుకు ఈ క్రెడిట్స్, ఈ క్రెడిట్స్ పాకెట్లో పెట్టుకుంటే ఇన్ ద నెక్స్ట్ 20 years యూ కెన్ యూజ్ దిస్ క్రెడిట్ ఫర్ ఎనీ ట్యాక్స్ పేమెంట్స్ ఆర్ పేరోల్ ట్యాక్సెస్ అండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ క్లెయిమ్ ఇట్, యు ఆర్ లూజింగ్ ద బెనిఫిట్. Your CPA or an accountant is supposed to guide you these things. If not, at least schedule a meeting. And also one more big change to the again big startup companies or otherwise corporates. If you are planning to exit from the business and if we have a C corporation and if you are selling it after 3 years, you don't need to pay capital gain taxes on the 50%. Like example, you are developing a small product, IT product అయితే డెవలప్ చేస్తున్నారు. 5 ఏళ్ల తర్వాత కానీ మీరు ఎగ్జిట్ కొడితే for the first $10 million per shareholder, you don't need to pay any taxes at all. And also, if you are holding for 3 years, 50%, 4 years, 75%, 5 years, 100%, this is a brand new change. A big change came into this act, this clause, section 1202 antam memo. So if you are running any startups, then you might be familiar. Qualified small business stock. కాకపోతే ఈ క్లాజ్ కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ సి కార్పొరేషన్ ఉండాలి. అందుకే వెన్ యూ వాంట్ టు సెటప్ ఎ బిజినెస్ LLCs, డోంట్ గో అండ్ డూ బ్లైండ్లీ. యూ ప్లీజ్ కన్సల్ట్ ఎ కన్సల్టెంట్ అండ్ ఎన్షూర్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ రైట్. బేస్డ్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్కి దేర్ ఇస్ అ రీజన్. LLC, పార్ట్నర్షిప్, S కార్పొరేషన్, C కార్పొరేషన్, PLLC, దేర్ ఇస్ అ రీజన్ ఫర్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ఎంటిటీ. డోంట్ గో బ్లైండ్లీ అండ్ ఓపెన్ అన్ LLCs. Please work with a consultant and ensure that is working for you. And మనమంతా కష్టపడేది దేనికండి? W2 పేచెక్ టు పేచెక్ బతకడానికి కాదు. అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు బిల్డ్ వెల్త్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే there are so many things are required. If you think that everything you can do on your own, that is a myth. Meer, even though you are super smart, if you are not a professional, you are not a tax professional or health professional, my recommendation is get the work done from an expert. Meeru vaddu. There are now, you might not have a right experience with the previous CPA and accountant, but there are lot of great accountants or advisors are in the market. Look for it. మీరు మీ ఓన్గా కానీ ట్యాక్సెస్ ఫైల్ చేసుకుంటూ ఉంటే దేర్ మే బి అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, యూ మైట్ బి మిస్సింగ్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో టు బిల్డ్ వెల్, ఏ స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఏ సింగిల్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్, ఏ స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. దట్ ఈస్ వేర్ we from AZ Fintax, we are happy to sit with you, work with you and design a customized tax plan for you. You can schedule a meeting with me. I'm just charging 40 only మన ఆటాలో కమ్యూనిటీలోనికి వాళ్ళందరికీ ఐఎమ్ జస్ట్ ఛార్జింగ్ ఓన్లీ $49 ఫర్ మై టైమ్ అండి. సో బికాజ్ యూ కెన్ స్కెడ్యూల్ ఎ మీటింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. బికాజ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఇలా వెబినార్లు చేసినప్పుడు so many people schedule a meetings but they don't even join the meetings and even for my time is also respected. So we are only just charged $49 which what we are charging. So if you want for my time, if you want to ensure that what rules are applicable for you, not applicable for you, schedule a meeting with me. And also we are happy to sit with you and design a customized tax plan for you. As said, if you are a business owner, you are supposed to meet your accountant or CPA every quarter. That's what we are doing for our clients under proactive tax planning strategies.
We design a customized tax plan. We review a template tax. We review and ensure కొత్త ట్యాక్స్ రూల్లో వచ్చిన every benefit is applicable for you. Whatever is applicable, we will bring it to you. You are not required to read. We are there for you. And also we are also do the entire financial planning, retirement planning, kids education planning, or so when do you want to retire, how much money you need to save per year, what is your investment diversification strategy, and also estate and bill also guidance, estate planning also we do. This is a great strategies. And I just said, if anyone is looking for any uh, uh, any investment strategies, investment guidance, you can send an email to me, which you can see all the details, or otherwise you can scan the barcode and you can submit a form. We are happy to sit with you. Tax smart investments andi, we are not like regular investment regular gani syndicate chesa, we are not that type. We go and look for tax, where do you save money in taxes, అలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి మీ దగ్గరికి తీసుకొని వస్తున్నాం మేము. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, just send an email to us, or otherwise you can follow us on any of the social media, you can post us, or otherwise you can submit a barcode, and barcode you can see it. And also car depreciation, car wash, one of the great strategy for this series, car wash donation. Ante if there are some funds available where they are going to buy hundreds of car wash stations in కొంటారండి, because of depreciation saving వస్తున్నాయి కదా. So right now for every every dollar you are investing, you are getting more than 2x negative K1 as an active investor. మీకు negative K1 వస్తుందండి. If you need more details, please reach out to me. I'm happy to guide you. And thank you. And as I said, tax filing services, we are there for you. If you're looking for setting up an entity, we just only charge $99 for a consultation and submitting for application. So if you're looking for any consultation like that, please reach out to us. And you can see all my contact details in all the screens. And thank you very much. And thanks for the opportunity to ATA and also leadership team. Sir, I'm open for the questions if any. Stretch, there's so many things, and I think you did a great job by putting all this into one slideshow, and if we open up Q&A, it'll just go on forever, but we'll try to keep it short. Now we have 15 more minutes, or about 15 minutes. Let's see, the big question I have, which could cover most of it, I think you covered in one of your slides, which talked about standard deduction. Yeah, just vague question, if I'm in 2025 and 2026, what is the base difference between the standard deduction? I see the window has been like increased where, yeah, just because most of us fall under standard deduction. I just want to pick up that question. Yeah, if you can just elaborate, and then in the numbers also, if you can explain, that would be great. Okay, sure అండి. బట్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ వల్ల ఏంటంటే అండి, యూ ఆర్ ఏబుల్ టు క్లెయిమ్ ఎ బిట్ మోర్, అంతే. ఇంతకు ముందు కన్నా దేర్ ఇస్ టెక్నికల్లీ చెప్పాలంటే దేర్ ఇస్ నో మచ్ చేంజ్. రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 29,000. రైట్ నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి $31,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ అండి. దేర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ చేంజ్. ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి గో డౌన్, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ తగ్గకుండా కాపాడారు. దట్స్ వాట్ ద బిగ్ చేంజ్ అండి. Okay, and same thing, the context law. Ipudu, you said interest on car tax or interest paid on car is taxable, right? If they go with standard deduction and then these things are there, do they need to switch from standard deduction to itemized, or still standard deduction plus there is a provision for this car taxes and other things? Very good question అండి. Yes, this is a standard deduction plus, అంటే స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ లో ఉన్నా సరే స్టిల్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ అప్ టు $10,000 కార్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చండి. Okay, yeah. Ishan, you have any questions from online? Yeah. So are there any notable changes to capital gains tax or dividend tax? If so, how do you think this is going to affect both public and private markets? Good point. As I said, I am going to do one more sessions on real estate strategy. Exclusive for real estate, మనం capital gain cover చేస్తున్నాము. But anyway, you can reach out to us. You can see my contact details on my screen in the back. So if you see that, you can reach out. Otherwise, in simple answering to your question, డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్కి ఎటువంటి చేంజెస్ లేవు. దేర్ వాజ్ అ ప్రపోజల్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ ఫ్రమ్ 21% to the 15%, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ bill got not approved for that clause. So dividend distribution taxes, no changes. And the second question is on the capital gain. Capital gain also, there is no much changes except opportunity zone investments.
opportunity zone investments are supposed to be ended by 2026, but now they extended again by 10 years more. అంటే దాని ఇంకా మీరు అంటే యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ లో కూడా యూ కెన్ కంటిన్యూ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఆపర్చునిటీ జోన్ ఫండ్స్ అండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దేర్ ఇస్ నో మచ్ చేంజెస్. Very good. One other question, mostly everybody is switching to EV. I know you had a slide on EV tax credit. Can you elaborate more on it? Do we when you say American make, how do people identify what is American make before buying and all? ఓకే. సో బేసిక్‌గా అంటే దేర్ ఆర్ 2 పాయింట్స్ మీరు అంటే మిక్సప్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ ఈవీ కార్స్ చూసుకుంటే రెగ్యులర్‌గా విచ్ ఈస్ దేర్ ఆల్రెడీ. ఇఫ్ యువర్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 300,000 ఉంటే మ్యారీడ్ ఫైలింగ్ జాయింట్లీ యూ కెన్ గో అండ్ బై ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కొనొచ్చు. యూ విల్ గెట్ $7,500 క్రెడిట్ వస్తుంది. దిస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఇన్ఫ్లేషన్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి అవర్ బైడెన్ గారు అవర్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ప్రీవియస్ ప్రెసిడెంట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అప్ దిస్ September 30th. The US assembled car ఫార్ములా ఎక్కడ వస్తుందంటే దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద $10,000 కార్ డిడక్షన్. మీకు కార్ డిడక్షన్ రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బై ద కార్ విచ్ ఈజ్ అసెంబల్డ్ ఇన్ US అండ్ ద డీలర్ హ్యాస్ టు సర్టిఫై ఇట్ అండి. Question. What is the Trump savings account and how does it differ from existing IRAs and Roth IRAs? And also on top of that, what can this account be used for? Is this only for retirement or could it also be used for education and healthcare? Okay, very good question. So basically this is Trump, this is a brand new account. This works like a hybrid model of IRA, I should say, traditional IRA. ఎందుకు అంటే the new account allows you to contribute $5,000. This is on top of your regular IRAs. So this is a brand new version. There is no impact to the current IRA. This is a new one which is like an IRA. You can contribute, but this is a hybrid model of IRA. You will not get a tax deduction on your contribution, but from there the money can be deferred. The tax is deferred and you can continue to invest this in the stock market and money can grow in the long run. You don't need to pay taxes until you withdraw. Until you withdraw for non-qualified things, but for a qualified. So qualified expenses ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్ వాడుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో ఎడ్యుకేషన్ కానీ హౌస్ కొనుక్కోవడానికి కానీ వాడుకోవచ్చు అండి. So if you want to buy a house, if the kid wants to buy a house, then they can use this money. Yeah, in the same context, there's a question from Srini online. Can my employer and as a parent, I can contribute to Trump account in total 7,500 or is it capped at 5,000? It is capped at $5,000 per person. Per person. Okay. But So only that's- on 5,000, Trump government can add 1,000 extra. That it will become 6,000. But otherwise, the contributions are capped at 5,000. Sorry. Okay, very good. Yeah. Awesome. Thank you. And kind of shifting topics to remittances to India, have there been any changes made to the taxation of remittances? And how do you think this is going to affect remittance volume and transaction costs? Actually, good question. Actually, I forgot to add that slide. But actually, there is no, in general, all our transactions, there is no change at all unless you are sending a cash. If you are sending a money order to India type, then there is a tax impact. 5% of the tax impact on the, I think around 5% on the, but otherwise in general మన ఇండియన్స్ అందరూ వాడే ఆన్లైన్లో మనం మనీ పంపిస్తాం కాబట్టి there is no impact to any of our cash remittances, bank remittances. If you are sending any money orders, then it's a problem. So stop using money orders, but otherwise there won't be any impact. Another online question, any changes to tax if you buy or sell a company? Okay, I just said there are few things. If you are selling it, that is called మీరు కానీ QSBS అని చెప్పేసి నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను నేను. If you are holding the shares of a C corporation for at least 5 years గాని అయితే then you don't need to pay taxes up to $10 million. అదే కానీ 3 years హోల్డ్ చేస్తే 50% you don't need to pay capital gain taxes. 75%, 4 years ఉంటే 75%, 5 years ఉంటే 100%. So but it should be a C corporation. Very good. Buying lo matram there is no change, sir. Okay. Another vague question, probably this can cover a lot of things. How should current investor adjust their portfolio to leverage the new laws? This is a vague question, but again, just it's an ordinary, if I'm looking for rental investments or I'm just standard W2 and then all, how do they? Actually, that's a very good question that actually we can explain a lot on that.
సో బేసిక్గా an average investor should only focus on where you can save money rather than investing in the places where you don't save the money. Like example, if you're having a $50,000, generally most of the Indians, what we do, we go and invest in the stock market or maybe buying a land. Adi kaadu. You need to look for where actually you can save taxes on your investments. On top of that, you get an rate of return also. ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్ కానీ చూసుకుంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్, బట్ యూ నీట్ బి a bit cautious ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ దేర్. యూ నీట్ టు ఐడెంటిఫై ద రైట్ గై, ట్రస్టెడ్ పర్సన్ అండ్ వర్క్ విత్ దమ్. అదర్వైజ్ మీ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్కి ప్రాబ్లమ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఫండ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అనుకున్నప్పుడు మై రికమెండేషన్స్, go for short term rentals. అంటే వేర్ if you can go and invest in the short term rentals కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే you can go for an accelerated depreciation and it gives a lot of tax savings, number one. And also, if you are a real estate professional, I'm not covering what is the definition of real estate professional now, but if you are a real estate professional, then you can go and invest in the big real estate like multifamily కానీ రెసిడెన్షియల్ హౌసెస్ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ బూమ్ టు ద రియల్ ఎస్టేట్. 100% depreciation allow చేయడం వల్ల యూ కెన్ క్లెయిమ్ సో మెనీ థింగ్ యాజ్ అ depreciation this year. యూ కెన్ డూ ఇట్. అంటే depreciation రిలేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ లాట్ మోర్ సేవింగ్స్. ద ఎవ్రీ డాలర్ యువర్ సేవింగ్ యువర్ లిటరల్ యువర్ రీఇన్వెస్టింగ్ బేసిక్గా. సో ట్యాక్సెస్లో ఎంత మిగులుతుందో అది రీఇన్వెస్ట్ చేసినట్లే మీరు. సో దట్స్ వాట్ హై లెవెల్ అండి. One other question that came from online: how long will the SAL tax last? Okay, so right now it is permanent, and okay, so right now it's a permanent, so it will be there in the $40,000 is a very big change. అంటే one question here, and a specific question is another permanent అన్నారు. అంటే permanent అంటే they have the right to change anytime in the future. కొత్తగా మళ్ళీ కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత they may change. మన ఇండియన్లోనే, ఆంధ్రాలో, తెలంగాణలో విచ్ వి సీ ఇట్ ఇన్ కామన్. వాళ్ళు వస్తే వీళ్ళు మారుస్తారు, వీళ్ళు అది దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్. లాస్ట్ టైం బైడెన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఎంటైర్ ఎలక్ట్రిసిటీ క్రెడిట్స్ అన్నిటిని లేపడేశారు. ఇప్పుడు ఆల్ సోలార్ క్రెడిట్స్, ఎలక్ట్రిక్ క్రెడిట్స్ అన్ని ట్రంప్ వచ్చి తీసేశాడు. సో దే కెన్ చేంజ్, బట్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్. Okay, one more question. What is the federal tax on social security income? I think you covered it, but again, if you can elaborate a little bit. So basically, Trump has announced in the elections that social security taxes will be tax free అన్నారు. కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ it didn't happen అండి. సో రైట్ నౌ యూ నీడ్ టు కంటిన్యూ టు పే ద taxes on the social security taxes. బట్ ఏంటంటే చిన్న ఎక్స్టెండ్ చేశారు. You don't need to pay taxes for the first $150,000 of income వరకు. You don't need to pay income ఉంటే you don't need to pay social security taxes. It's a married filing jointly. $75,000 if it's an individual. అంటే ఇక్కడ కొంచెం ప్లానింగ్ కావాలి. రిటైర్ అయిన తర్వాత మనకి IRA విత్డ్రాల్స్ వస్తాయి కదండి, దాన్ని కొంచెం కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే if you can ensure that your incomes are less than $150,000, then you might not require to pay taxes. Otherwise, you may be paying taxes. Okay. One question again, from Srikant Velluri. For Roth IRA for kids contribution, does the kids need to work for a company, or can they just log the work and spreadsheets for record? Very good question, Srikant garu. So రాత్ IRA కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే దేర్ షుడ్ బి ఎర్నడ్ ఇన్కమ్ ఉండాలి. అంటే వాళ్ళు కష్టపడి సంపాదించాలి. సో ఈవెన్ దే కెన్ డూ డే కేర్ జాబ్ చేయొచ్చు, లేదంటే పిల్లలకి చాలామంది నానీలాగా అంటే కిడ్స్ డే కేర్ చేస్తారు కదండి, అలాంటివి ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, ట్యూషన్స్ చెప్పచ్చు. బట్ దే నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్ దే హ్యావ్ ఎర్నడ్ ఇన్కమ్, దెన్ దే కెన్ డూ. Awesome, thanks. And then I had another quick question. In the previous administration, under the Biden administration, there was some concern about an implementation of an unrealized gain tax on public equity investments or real estate investments. So does this big, beautiful bill take any provisions to prevent any future implementations of unrealized gain tax? Very good comment, but unfortunately that is not covered because that is not an act. There was a proposal by Biden, but it is not there. Kabatti they have not covered. Trump's administration has not covered anything as of now on that. Well, Andy, it was a pleasure, spending time with you on this one. We are almost 11 now, and 1 hour into the show. I just want Satish Garu to wrap this up. Thank you so much, Anil Grandhi Garu, Ishan, Jayant Garu, Satish Garu. And Satish, please take over. Thanks everyone for attending this session and this decoding of Trump's
2025 Tax Act. Thanks our chief guest Anil Gandhi garu, CEO of AZ Financial for sharing their expertise knowledge on various tax topics like new tax rates and brackets, deductions, impact on the small business and self-employed, tax incentives for real estate investments, taxes on remittance to India, tax credits on electric vehicles, new Trump savings accounts, etc. I hope everyone enjoyed the session and benefit from this session. Thanks, Jayant Chalagaru, ATA President, Satish Reddy Garu, ATA President-elect, for your great support and cooperation to organize these kind of events to support our Telugu community. Thanks, Sushil Chadagaru, Chair, ATA Education Committee, for organizing this event, and Ishan Chada, ATA Regional Coordinator, moderator of this event. That's all for today, and have a rest of the day. Have a nice rest of the day.